Let us first discuss some short type of problems on quantum mechanics. Then we will do again a broad problem, a bigger problem. আমরা এখানে প্রথমে দু একটা ছোট ছোট কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবলেম ডিসকাস করে নিয়ে তারপর একটা বড় প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব. My first problem is this one. Suppose if we have an element where n greater than 4 states are not allowed, then the possible number of states will be, we need to find out the possible number of states. This is the formula for the possible number of states. The summation is on this n value because this n is the principal quantum number and n can take 1, 2, 3, 4, etc. Now what is the significance of this principal quantum number? We know that a wave function psi contains an r part, theta part and phi part. Or in other words, it contains a space part and some angular part. So this angular wave function is actually associated with this principal quantum number. The number of intersections this radial part of the wave function makes with this r axis is known as the principal quantum number. For example, here n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1. This 6 plus 1. That plus 1 is the intersection at infinity. For n equal to 1 state, the principal quantum number, if the principal quantum number is n equal to 1, that signifies that the wave function does not intersect anywhere here in the finite region, but there must be a sole intersecting point at the infinity, and that is always there. If n equal to 1, then we need to keep in mind that this is the point of intersection of this radial part of the wave function with the r axis at infinity. So this n sometimes is written as it starts from 1 and so on. In some texts I have seen that n is chosen to be equal to 0. Then they have rejected, or they have just keep in their mind only that yes, there is an intersection at the infinity, but I am not taking here it for the time being. But here in my problem I am considering the intersection at infinity. So if we put the n values from 1 to 4, it gives me the number of allowed possible states as 60. এখানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার n যদি হয় তাহলে কতগুলো স্টেট অ্যালাউ হবে, কতগুলো পসিবল স্টেট হওয়া সম্ভব, তার ফর্মুলাটা হচ্ছে সামেশন অফ 2n স্কোয়ার. এনটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার. প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কাকে বলে? মনে করি একটা ওয়েভ ফাংশন আছে সাই, তার দুটো পার্ট, একটা রেডিয়াল পার্ট, একটা অ্যাঙ্গুলার পার্ট. এবার এই যে রেডিয়াল পার্টটা, এই রেডিয়াল পার্টটা আর অ্যাক্সিসে কত জায়গায় কাট করেছে, কটা পয়েন্টে কাট করেছে, সেটা ডিনোটেড হয় এই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারটা দিয়ে. যদি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 1 হয়, তার মানে বুঝতে হবে রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশনটা ফাইনাইট রিজিয়নে কোথাও কাট করেনি, কিন্তু ইনফিনিটিতে অবশ্যই কাট করেছে. যদি n ইকুয়াল টু 2 হয় তাহলে বুঝতে হবে ফাইনাইট রিজিয়নে এখানে একটা কাট করেছে, আর ইনফিনিটিতে যে কাট করেছে সেই পয়েন্টটা সবসময়ই আছে, ওটাকে সবসময় কনসিডার করা হয়. কিছু কিছু টেক্সট বুকে অনেক সময় n ইকুয়াল টু 0 নেওয়া হয়. প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের কথা বলছি, এটার কনটেক্সটে নয়, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের কনটেক্সটে বলছি. অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো বইতে লেখা আছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার n স্টার্টস ফ্রম 0. প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার n এর শুরুটা হচ্ছে 0 থেকে. তার মানে হচ্ছে ওই বইতে কনসিডার করে নিয়েছে যে আমি যতগুলো কাট দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে ততগুলোকেই কাউন্ট করব. ইনফিনিটিতে একটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আছে, সেটা আমি জানি.
The second problem is neglecting the variation of mass with velocity. The wavelength associated with an electron having a kinetic energy. We need to find out the expression for the wavelength of this electron and how it varies with energy. Next problem টা হচ্ছে রিলেটিভিস্টিক কেসটাকে আমরা কনসিডারেশন করব না, মানে যেখানে মাস গতিবেগের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে, ভর গতিবেগের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে, এরকম কেস নয়। এই কেসে একটা ইলেকট্রনের গতিশক্তি কত হবে এবং তার যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা গতিশক্তির সাথে কিভাবে রিলেটেড। We know that kinetic energy for an electron can be called as p square by 2m, where p is the momentum of the electron, m is the mass of the electron. So the momentum can be written as root over 2 me. From the de Broglie wavelength, lambda equal to h by p. So if we put the expression for p, we get this. So lambda varies as 1 by root over of e, or lambda varies as e to the power minus half. আমরা জানি একটি ইলেকট্রনের গতিশক্তি হয় p স্কয়ার বাই 2m, p হচ্ছে রৈখিক ভরবেগ, m হচ্ছে ভর, তাহলে ভরবেগ p ইকুয়াল টু রুট ওভার 2 মাস মানে ভর আর গতিশক্তি। ডি ব্রগলি রিলেশনটা এটা, এখানে আমরা ভরবেগের জায়গায় এই রিলেশনটাকে যদি পুট করি তাহলে আমরা পাবো ল্যামডা ইকুয়াল টু এটা, অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গতিশক্তির সাথে এইভাবে ভ্যারি করছে। থার্ড প্রবলেম ইজ if a charged particle of mass m is accelerated through a potential difference of v volts, the de Broglie wavelength is proportional to. Here we have find a relation between the kinetic energy and the wavelength. Here we need to find out the relation between the wavelength and the potential difference applied to the charge. এখানে আমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে গতিশক্তির সম্পর্কটাকে এস্টাবলিশ করেছি। এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনটা এখন ভি ভোল্ট বিভব প্রভেদের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, তাহলে ইলেকট্রন যে বিভব প্রভেদ এক্সপেরিয়েন্স করছে সেটা হচ্ছে ভি ভোল্ট। এবার ইলেকট্রনের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, ইলেকট্রনের সঙ্গে যে ওয়েভটা অ্যাসোসিয়েটেড আছে তার যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটাই ভি এর সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হবে। এগেন we need to start with this relation. We know lambda equal to h by root over 2m e. We have proved this here. If a particle has charge q and it is experiencing a potential difference of v volt, then its kinetic energy is E equal to QV. So in place of E, we need to put QV. So this is the relation between wavelength and the potential difference. These two are the same. আমরা জানি একটা আধানের মান যদি Q হয় এবং সে যদি V বিভব পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে গতিশীল হয় তাহলে তার যে গতিশক্তি সেটা E equal to QV হয়। তাহলে এই গতিশক্তির জায়গায় এই QV এক্সপ্রেশনটাকে যদি আমি পুট করি, আমি ল্যামডার সাথে বিভব প্রভেদের একটা বিভব প্রভেদ পার্থক্যের যে রিলেশন সেটা এস্টাবলিশ করছি। দেখতে পাচ্ছি গতিশক্তির সঙ্গে যা সম্পর্ক বিভব প্রভেদের সঙ্গে একই সম্পর্ক। The fourth problem is we have a certain particle denoted by this wave function psi equal to a cos square x, where this argument x varies from, that is the argument of cosine, varies from minus pi by 2 to plus pi by 2. We need to find out this normalization constant a, this a. আমাদের কাছে একটা পার্টিকেল আছে, তার সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এই ওয়েভ ফাংশনটাকে দিয়ে। এবার এই যে নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট সেটার ভ্যালুটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। কসের যে আর্গুমেন্ট মানে কস থিটার যে থিটাটা আর্গুমেন্টটা ভ্যারি করছে মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে। Normalization of the wave function demands that integration of minus infinity to plus infinity psi dx equal to 1. But we are limited here by this restriction of the problem. So we need to write the limits of the integration as minus pi by 2 to plus pi by 2. There is no need to write minus infinity and plus infinity. Now we need to make some trigonometry. We need to use some trigonometric relations. A is a constant, so can be taken outside the integration. Here we have divided it 2, so we need to multiply it with 2 because we need 2 cos square x. Why we need 2 cos square x? Because we know 2 cos theta equal to 2 cos square theta equal to 1 plus cos theta.
and this makes my life simpler. This makes this integration simpler. This is a quite harder integration. It could be done, but this is quite harder. So let us simplify this. So 2 cos square x equal to 1 plus cos 2x. Again 2 cos square x equal to 1 plus cos 2x. One half factor comes from here, one half factor comes from here. So 1 by 4 is taken outside. We are left with this 1 plus 2 cos 2 theta, that is 2x plus cos square 2x. These two terms are okay. So these are written as integration of dx for this one. This term is written like this. For this term, we have again used this trigonometric relation that twice cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta. So here is the relation. Now we need to integrate each of the terms and we need to put the limits of integration. If we integrate this, only x will come out. This is the result of integration. These are the limits of integration. Cos 2 theta gives us sin 2 theta by 2. These are the limits of integration. Again from this term we got this, and from this term we got this after integration. If we put the limits of sine, these two terms will be 0. Because if we put here sine 2x, x equal to plus pi by 2, then 2 cancel out, we are left with sine pi. Sine pi is 0. Similarly here, if we put x equal to pi by 2, then it is sine twice x. Sine 2 pi, sine 2 pi, sine 2 pi is again 0. So this term is equal to 0, this term is equal to 0. So integration results in this value, and this is equal to 1. So a, that is the normalization constant, turns to be root over 8 by 3 pi. এই প্রবলেমে আমাকে নরমালাইজেশনের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। আমরা জানি নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্ট, নরমালাইজেশনের যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে সাই স্টার সাই ডিএক্স ইকুয়াল টু 1, লিমিট আছে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। কোয়েশ্চেনের লিমিট যেহেতু মাইনাস পাই বাই 2 টু প্লাস পাই বাই 2 বলে দেওয়া হয়েছে, আমি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি লিমিটটা নেব না, মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2ই নেব। এই লিমিটেই ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। কস স্কোয়ার থিটার ইন্টিগ্রেশন করাটা একটু টাফ, তাই জন্য আমাকে একটা ট্রিগোনমেট্রিক ইউজ করতে হবে যাতে করে ইন্টিগ্রেশন করাটা আমার পক্ষে ইজি হয়ে যায়। এবার আমি 2 cos স্কোয়ার থিটার ফর্মুলা ইউজ করব। আমরা জানি 2 cos স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস cos 2 থিটা। এটাকে 2 cos স্কোয়ার থিটা করেছি বলে, মানে 2 cos স্কোয়ার এক্স লিখেছি বলে নিচে 2 দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি। এই টার্মটা তো তাই 2 cos স্কোয়ার এক্স লিখেছি বলে 2 দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি, যাতে এই টু ক্যান্সেল হয়ে আমি আগের লাইনে ফিরে যেতে পারি। এ তো কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন, তাই এটাকে আমি বাইরে নিয়ে নিয়েছি ইন্টিগ্রেশনের। এবার আমি এই দুটো ব্র্যাকেটের জিনিসকে, ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যে জিনিস দুটো রয়েছে সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে এইটা পেয়েছি। এখানে হাফ, এখানে হাফ গুণ করে 1/4 পেয়েছি, সেটাকে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে এনেছি কারণ এটা কনস্ট্যান্ট, এটা ইন্টিগ্রেশন হবে না। এবার আমি টার্ম বাই টার্ম ইন্টিগ্রেট করছি। ফার্স্টে এইটার ইন্টিগ্রেশন করলে হবে ইন্টিগ্রেশন ডিএক্স, এটার ইন্টিগ্রেশন করলে হবে ইন্টিগ্রেশন cos 2x dx। 2 তো কনস্ট্যান্ট, তাই ইন্টিগ্রেশনের বাইরে। এখানে আমি আবার সেই 2 cos স্কোয়ার থিটার ফর্মুলাটা ইউজ করেছি, তাহলে 1 প্লাস cos 2 থিটা, থিটা মানে এখানে অলরেডি 2x, তাই এটা হয়েছে cos 4x বাই 2। এবার প্রত্যেকটা টার্ম আবার cos এর পাওয়ার 1 এ আছে, মানে cos টু দি পাওয়ার 1 এ আছে, কোথাও cos স্কোয়ারটা আর নেই, তাই আমার ইন্টিগ্রেশন করে ফেলাটা খুব ইজি। আমি ইন্টিগ্রেশন করছি প্রত্যেকটা টার্মের জন্য। dx এর ইন্টিগ্রেশন করলে তো x হয়। লিমিটস অফ ইন্টিগ্রেশন নিয়েছি পাই বাই 2 টু মাইনাস পাই বাই 2 টু প্লাস পাই বাই 2। এবার cos 2 থিটার ইন্টিগ্রেশন করলে হয় sin 2 থিটা বাই 2। এটার ক্ষেত্রেও তাই, cos 4x এর ইন্টিগ্রেশন করলে হবে sin 4x বাই 4। এবার আমি যদি এখানে লিমিটস অফ ইন্টিগ্রেশন এই দুটো টার্মে পুট করি, তাহলে আমার সুবিধাটা হচ্ছে এই দুটো টার্মকে আমি 0 করে দিতে পারবো, কারণ sin 2x, x এর জায়গায় যদি আমি পাই বাই 2 পুট করি, 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল, পড়ে থাকলো সাইন পাই কিন্তু 0। এখানে যদি আমি x এর জায়গায় পাই বাই 2 পুট করি, তাহলে এই 4টা নিচের 2 দিয়ে ক্যান্সেল আউট করবে, পড়ে থাকবে sin 2x, মানে sin 2 পাই এগেন 0। তাহলে এই দুটো টার্ম কিন্তু 0 হয়ে গেল।
এখান থেকে পাবো একটা নন জিরো ভ্যালু, এখান থেকে পাবো একটা নন জিরো ভ্যালু, লিমিটস অফ ইন্টিগ্রেশন যেটা আছে সেটাকে আমি পুট করে দিয়েছি, এটা খুবই ইজি, এটা আমি ডিটেলে আমি আর যাচ্ছি না। এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে এইটা, এবার এইটা ইকুয়াল টু যেহেতু 1, তাই আমি এখান থেকে এর ভ্যালুটা অর্থাৎ নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা এখান থেকে ক্যালকুলেট করছি।